Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλή σας ημέρα. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στην τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Παναγιώτη Παρδαλού σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η τελετή μεταδίδεται παράλληλα και μέσα από το κανάλι του Πανεπιστημίου στην πλατφόρμα YouTube για όσους φίλους μας παρακολουθούν απομακρυσμένα. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα, καθώς τιμούμε έναν επιστήμονα με διεθνή αναγνώριση και σημαντική συμβολή στο πεδίο της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Με την αναγόρευση αυτή, η κοινότητά μας εμπλουτίζεται με ένα σημαίνον πρόσωπο της επιστήμης και του δημόσιου βίου, διευρύνοντας τον ορίζοντα της επιστημονικής συνεργασίας και ανταλλαγής του εκπαιδευτικού μας ιδρύματος. Καλούμε στο βήμα τον πρίδανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθηγητή Νίκο Κατσαράκη, για έναν χαιρετισμό. Αξιότιμε κύριε καθηγητή, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Παναγιώτη Παρδαλέ, αξιότιμε αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Κρήτης, υπεύθυνε για τα θέματα διασύνδεσης με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, κύριε Ματαλιωτάκη, αξιότιμο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, διευθυντή του εργαστηρίου ΛΑΦΙΜ, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κύριε Χρήστο Φλόρο, αξιότιμε κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριε Αλέξανδρε Αποστολάκη, αξιότιμε πρόεδρε του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κύριε Γιάννη Χατζιαντονίου, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, καθηγητές και καθηγήτριες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι. Με ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση αποδίδουμε σήμερα την ύψιστη τιμή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, κύριο Παναγιώτη Παρδαλό, ως έμπρακτη αναγνώριση από την ακαδημαϊκή μας κοινότητα της εξαίρετης συνεισφοράς του στη βελτιστοποίηση, την ανάλυση δεδομένων, τη μαθηματική μοντελοποίηση, τα ενεργειακά συστήματα, τη βιοιατρική, τις χρηματοοικονομικές εφαρμογές και τις επιστήμες δεδομένων. Ο καθηγητής Παναγιώτης Παρδαλός είναι μέλος πολλών διεθνών οργανισμών, κάτοχος του βραβείου Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, της Διεθνούς Εταιρείας της Παγκόσμιας Βελτιστοποίησης για το 2013, ενώ την ίδια χρονιά είχε τιμηθεί με το βραβείο Euro Gold Medal που απονέμεται από την Association for European Operational Research Societies ή αλλιώς Euro. Στον καθηγητή Παναγιώτη Παρδαλό έχει επίσης απονεμηθεί το ιδιαιτέρως υψηλού κύρους ερευνητικό βραβείο Humboldt το 2018-2019 που απονέμεται σε αναγνώριση του συνόλου των επιτευγμάτων ενός ερευνητή για θεμελιώδεις ανακαλύψεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον επιστημονικό του κλάδο. Ο καθηγητής κύριος Παναγιώτης Παρδαλός είναι επίσης μέλος πολλών ακαδημιών επιστημών και κάτοχος πολλών τιμητικών διδακτορικών τίτλων και συνεργασιών. Είναι ο ιδρυτής των περιοδικών Optimization Letters and Energy Systems και συνιδρυτής των περιοδικών International Journal of Global Optimization, Computational Management Science και του Springer Nature Operations Research Forum. Έχει τέλος δώσει διαλέξεις και προσκεκλημένες ομιλίες, κεντρικές ομιλίες,
ως διακεκριμένος επιστήμονας σε πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εξελίσσεται διαρκώς, επενδύοντας στην ποιότητα των σπουδών, στην έρευνα εχμής και στην καινοτομία, ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση με την κοινωνία και τις παραγωγικές επιχειρήσεις της περιφέρειας, της χώρας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Το ΕΛΜΕΠΑ έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα έντονα εξωστρεφές ίδρυμα που έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Συμμετέχουμε άλλωστε ενεργά στις συμμαχίες των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, European Universities Alliances, ένα νέο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον μέλλον των πανεπιστημίων στην Ευρώπη, ώστε να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ασίας. Είναι συνεπώς ιδιαίτερα ευτυχής αυτή η περίσταση που το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο απονέμει σήμερα τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας στον καθηγητή Παναγιώτη Παρδαλό, έναν διεθνώς καταξιεμένο επιστήμονα ερευνητή, το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του οποίου αριθμεί περισσότερα από 600 άρθρα σε περιοδικά, ενώ ο κύριος Παρδαλός έχει παράλληλα επιμεληθεί συγγράψει πάνω από 200 βιβλία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Google Scholar ο καθηγητής ο κύριος Παναγιώτης Παρδαλός εμφανίζεται με ένα Age Index που είναι στο 115 και με αναφορές που ξεπερνούν τις 67.000. Αξιότιμε κύριε καθηγητή, κύριε Παναγιώτη Παρδαλέ, η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι ιδιαίτερα περήφανη που σας υποδέχεται στους κόλπους της. Στο εφεξής, στο πρόσωπό σας θα αναγνωρίζετε ένας άξιος πρεσβευτής των αξιών και του οράματος του Πανεπιστημίου μας εκτός των ελληνικών συνόρων. Η αναγόρευσή σας σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι συμβολική και ιδιαίτερα τιμητική για όλες και όλους εμάς. Σας εκφράζω εκ μέρους της πανεπιστημιακής μας κοινότητας τις θερμές μας ευχαριστίες για την αποδοχή αυτής της τιμής και σας ευχαριστώ όλες και όλους για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρίτανη. Στη συνέχεια το λόγο έχει ο πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Χατζιαντονίου. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς καλωσορίζουμε στη διευρυμένη ακαδημαϊκή μας οικογένεια τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, κύριο Παναγιώτη Παρδαλό, στον οποίο και απονέμουμε τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος. Η επιθυμία μας είναι, κάθε φορά που απονέμουμε έναν αντίστοιχο τίτλο, να επιλέγουμε επιστήμονες με σημαντική προσφορά στο πεδίο της δραστηριότητάς τους, ακαδημαϊκούς, οι προσπάθειες και οι δραστηριότητες των οποίων να συμβαδίζουν με τις αξίες του τμήματός μας. Αξίες οι οποίες στρέφονται γύρω από την προσπάθεια να συμβάλλουμε στη δημιουργία νέας επιστημονικής γνώσης, αλλά και να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση αυτή στους φοιτητές μας μέσω της διδασκαλίας, καθώς έτσι ενισχύεται η γνώση και προοδεύει η επιστήμη. Παράλληλα, σε μια εποχή όπου τα υγιή πρότυπα δυστυχώς σπανίζουν, είναι σημαντικό να τιμήσουμε έναν σπουδαίο Έλληνα της Διασποράς. Έναν άνθρωπο που με επιμονή, με προσπάθεια και προσήλωση στους στόχους του, κατέκτησε τις κορυφές του κόσμου και αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους επιστήμονες στο ερευνητικό του πεδίο.
Είναι κρίσιμο, λοιπόν, να αναλογιζόμαστε με συνέπεια τις δυσκολίες και τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι ερευνητές οι οποίοι εργάζονται σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά και να τονίζουμε τη σημασία και τον αντίκτυπο που έχει το έργο τους, όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς τους ευαισθητοποιούν την κοινωνία για επίκαιρα θέματα. Επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα. Κυρίαρχο θέμα της μέρας μας και σημαντικό ζητούμενο και για τη χώρα μας είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προσθέμενης αξίας. Θέσεων εργασίας που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την καινοτομία, έχουν θετικό αντίκτυπο και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την ευημερία ολόκληρης της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν ασφαλώς πολλές ευκαιρίες για τη δημιουργία οικονομικής αξίας με θετικό αντίκτυπο για όλη την κοινωνία, ενώ αναδεικνύεται και ο ρόλος του Πανεπιστημίου, το οποίο πρέπει να μεριμνά, ώστε να αποκτούν οι φοιτητές του τις υψηλές δεξιότητες που απαιτούνται. Στη χρηματοοικονομική επιστήμη, ωστόσο, γνωρίζουμε καλά ότι οι ευκαιρίες πηγαίνουν πλάι-πλάι με τον κίνδυνο. Έτσι, ενώ η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ανοίγει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και εφαρμογών δυνητικά ωφέλιμων για ολόκληρη την κοινωνία, εντούτοις είναι βέβαιο πως συνεπάγεται και μία σειρά από καινούργια προβλήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Είναι λοιπόν προνόμιο να συναντούμε και να ακούμε πρωτοπόρους ερευνητές που βρίσκονται στην αιχμή της επιστήμης τους, να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους και τα αποτελέσματα των μελετών τους, ώστε να κατανοούμε και εμείς καλύτερα τόσο τις ευκαιρίες, όσο και τους κινδύνους επίκαιρων ζητημάτων, όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. Ο καθηγητής Παναγιώτης Παρδαλός, με πλήθος σημαντικών ερευνητικών δημοσιεύσεων, με πλήθος βραβεύσεων που πιστοποιούν τις πρωτοποριακές μεθόδους και την αξιοσημείωτη συνεισφορά του στο επιστημονικό του πεδίο, είναι ένας ερευνητής που θέλουμε να ακούσουμε. Είναι ένας ερευνητής που συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα για την πρόοδο της επιστήμης. Αξιότιμε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο Ηράκλειο, σας καλωσορίζουμε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής η απόφασή σας να αποδεχτείτε αυτή την τιμητική διάκριση. Σας ευχαριστούμε. Αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες γενιές των επιστημόνων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζιαντονίου. Το έργο του τιμόμενου θα μας παρουσιάσει ο καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Χρήστος Φλόρος. Αξιότιμοι κύριε Πρίτανη, αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριε Παρδαλέ, κύριε καθηγητά, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να παρουσιάζω σήμερα το εξέχον επιστημονικό έργο του καθηγητή Παναγιώτη Πάνου Παρδαλού, ενός διεθνούς φήμης επιστήμονα με θεμελιώδη συμβολή στους τομείς επιχειρησιακής έρευνας, της βελτιστοποίησης των υπολογιστικών μαθηματικών και των εφαρμογών τους σε ποικίλα πεδία της τεχνολογίας, της οικονομίας και των φυσικών επιστημών στα πλαίσια της αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ. Οφείλουμε όλοι να επισημάνουμε την πολυσχηδή και διεθνώς αναγνωρισμένη προσφορά του καθηγητή Παναγιώτη Παρδαλού στην πρόοδο της επιστήμης. Ο κ. Παρδαλός, απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διδακτορικού στην επιστήμη των υπολογιστών και της πληροφορικής από το University of Minnesota, έχει στην ακαδημαϊκή διαδρομή του ένα εξαιρετικά πλούσιο επιστημονικό έργο. Συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων διεθνώς στους τομείς επιχειρησιακής έρευνας, της μαθηματικής βελτιστοποίησης και των υπολογιστικών επιστημών. Η ερευνητική του διαδρομή χαρακτηρίζεται από πρωτοπορία, διεπιστημονικότητα και ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη γνώση, χαρακτηριστικά που συνδέονται άρρηκτα με τους στόχους και τις αξίες του τμήματός μας. Ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και διευθυντής του Κέντρου Εφαρμοσμένης Βελτιστοποίησης, έχει συμβάλει θεμελιωδώς στην κατανόηση και αντιμετώπιση περίπλοκων προβλημάτων σε τομείς όπως η παγκόσμια και μη κυρτή βελτιστοποίηση,
οι χρηματοοικονομικές αγορές, η ανάλυση ρίσκου και αβεβαιότητας, η μοντελοποίηση επενδυτικών στρατηγικών, καθώς και η διαχείριση ενεργειακών και οικονομικών συστημάτων. Όπως υπόθηκε από τον κύριο Πρίτανη, το ερευνητικό του έργο παρουσιάζει υψηλό Edge Index 115 με πάνω από 67.000 τετρααναφορές, ενώ περιλαμβάνει περισσότερες από 600 δημοσιεύσεις, κορυφαία διεθνή περιοδικά, ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών τόμων και βιβλίων, την επίβλεψη 70 διδακτορικών διατριβών και την ίδρυση και συμμετοχή του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κύρους, όπως το Optimization Letters, Computational Management Science, Operational Research Forum, Energy System κλπ. Ειδικά στον χώρο της χρηματοοικονομικής, η συνεισφορά του είναι ουσιαστική, από τη μοντελοποίηση μεταβλητότητας και την τιμολόγηση παραγόγων μέχρι τη θεωρία παιγνίων σε αβέβαια περιβάλλοντα και τη λήψη αποφάσεων σε κίνδυνο, πεδία άμεσης συνάφειας και με την αποστολή του τμήματός μας. Η διεθνής αναγνώριση του έργου του αποτυπώνεται σε διακρίσεις εξαιρετικού κύρους, το Euro Gold Medal, το βραβείο Κωνσταντίν Καθεδωρή, το Humboldt Research Award, μεταξύ πολλών άλλων, αναγνωρίζουν την πρωτοτυπία, το βάθος και το διαχρονικό αντίκτυπο της επιστημονικής του πορείας. Τα βραβεία που του έχουν απονεμηθεί επισφραγίζουν όχι μόνο ενδεικτικά, αλλά ουσιαστικά την ακαδημαϊκή αριστεία και το κύρος του ως ερευνητής διεθνούς εμβέλειας. Το επιστημονικό ήθος, η αφοσίωση στην έρευνα και προφανώς η συνεχής καλλιέργεια νέας γνώσης καθιστούν τον καθηγητή Παρδαλό φωτεινό παράδειγμα επιστήμονα, δάσκαλο, ερευνητή με παγκόσμια επιρροή. Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για το έργο του. Αφετηρία του επιστημονικού του έργου υπήρξε η βαθιά γνώση των θεωρητικών βάσεων των μαθηματικών και της πληροφορικής, με στόχο τη μετατροπή της γνώσης αυτής σε εργαλεία που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα, από την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι την ανάλυση χρηματοοικονομικών αγορών, από τη διαχείριση πολύπλοκων συστημάτων μέχρι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και βιωσιμότητας. Θα αναφερθούν κάποιες έρευνες σε επιλεγμένα επιστημονικά πεδία, όπως παγκόσμια βελτιστοποίηση, η οποία έχει επεκταθεί προς όλες τις κατευθύνσεις με εκπληκτικό ρυθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Ταυτόχρονα, μία από τις πιο εντυπωσιακές τάσεις στη βελτιστοποίηση είναι η συνεχώς αυξανόμενη διεπιστημονική φύση του πεδίου. Έτσι, ο καθηγητής Παρδαλός εργάστηκε σε όλες τις πτυχές της παγκόσμιας βελτιστοποίησης με αρκετούς διδακτορικούς φοιτητές του πάνω στη θεωρία, αλγορίθμους, αλλά και ανάπτυξη λογισμικού, καθώς και εφαρμογές της. Σημαντικό είναι το βιβλίο με τίτλο «Εισαγωγή στην παγκόσμια βελτιστοποίηση». Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Αλλά ακόμα και η πολύτομη εγκυκλοπαίδεια βελτιστοποίησης έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα αυτό. Όσον αφορά την έρευνα για την ενέργεια, τα ενεργειακά δίκτυα θεωρούνται αναμφισβήτητα ως μία από τις σημαντικότερες υποδομές στον κόσμο και έτσι η ενέργεια παίζει κυρίαρχο ρόλο στην οικονομία και την ασφάλεια κάθε χώρας. Εδώ η έρευνα του κ. Παρδαλού επικεντρώνεται σε διάφορα δύσκολα προβλήματα στα ενεργειακά δίκτυα, όπως η μοντελοποίηση υδροθερμικού προγραμματισμού, η επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και η ανίκνευση συσκότησης στο έξυπνο δίκτυο. Πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στα συστήματα παραγωγής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιωσιμότητα. Όσον αφορά την ανάλυση μαζικών συνόλων δεδομένων, ο παραπλασιασμός των μαζικών συνόλων αυτών φέρνει μία σειρά από ειδικές υπολογιστικές προκλήσεις. Η χιονοστιβάδα δεδομένων προκύπτει σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και λοιπόν εφαρμογών. Ο καθηγητής Παρδαλός και η ομάδα του ήταν οι πρώτοι που ανέλυσαν το γράφημα κλήσεων και απέδειξαν ότι πρόκειται για ένα αυτοοργανωμένο πολύπλοκο δίκτυο και επέκτηναν αυτό το έργο για την υπολογιστική νευροεπιστήμη και τα οικονομικά και κοινωνικά δίκτυα. Όσον αφορά το σχεδιασμό και την ανάλυση αλγορίθμου για δίκτυα πολλαπλής εκπομπής, εδώ βλέπουμε ότι η ομάδα του καθηγητή Παρδαλού ανέπτυξε αποτελεσματικούς αλγόριθμους για προβλήματα δρομολόγησης, multicast κλπ. Επισημάνθηκε και είναι σημαντικό η έρευνα του καθηγητή Παρδαλού και της ομάδας του όσον αφορά την υπολογιστική νευροεπιστήμη. Η ομάδα σχεδίασε ένα μοντέλο δικτύου ενός ανθρώπινου εγκεφάλου προκειμένου να δημιουργήσουν υπολογιστικά εργαλεία για την αυτοματοποιημένη διάγνωση της νόσης του Πάρκινσον. Κατασκεύασαν λειτουργικά μοντέλα δικτύου βασισμένα σε δεδομένα λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας και έτσι χρησιμοποίησαν όλα αυτά τα μοντέλα συνδεσιμότητας για να μελετήσουν. Επίσης, έχει πολλές εργασίες πάνω στη διαγνωστική ιατρική. Σημαντικό για μας όμως να δούμε και το έργο του πάνω στα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, είναι ένα βασικό εργαλείο μαζί με τις επιστήμες δεδομένων και τη βελτιστοποίηση και αποτελεί θεμελιώδες συστατικό πολλών δραστηριοτήτων στα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά τα τελευταία χρόνια. Ο Δ. Παρδαλός και η ομάδα του ανέπτυξαν αλγορίθμους που βασίζονται σε ενσωματώσεις νευρονικών δικτύων και μηχανική μάθηση σε διάφορες
σε διάφορα δεδομένα και κυρίως για την επιλογή χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, αυτές οι τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη πτώχευσης των χρηματιστηριακών αγορών. Έτσι, η ομάδα ανέπτυξε διάφορα μοντέλα βασισμένα σε δίκτυα, όπου αντικατοπτρίζουν τη συμπεριφορά της αγοράς χρησιμοποιώντας διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών. Και έτσι αναφερόμαστε στο λεγόμενο γράφημα αγοράς. Με βάση το μοντέλο του γραφήματος αγοράς, έχει επιτευχθεί μια βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η έρευνά του στην οικονομική και χρηματοοικονομική επιστήμη ξεκινάει πριν πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, το 2010, όπου δημοσίευσε το Handbook of Financial Engineering, αλλά και βιβλίο πάνω σε Financial Decision Making, αλλά και network μοντέλα πάνω σε οικονομικά και finance από το 2014 και μετά. Όπου βλέπουμε μια πολύ καλή ερευνητικές δημοσιεύσεις πάνω στη δυναμική των δομών συστάδων σε ένα δίκτυο χρηματοπιστωτικών αγορών το 2014, όπου η εργασία του αναλύει χρηματιστηριακές αγορές, μελετώντας δομές συστάδων ενός δικτύου αγοράς, που κατασκευάζεται από ένα πίνακα συσχέτισης των αποδόσεων των μετοχών που διαπραγματεύονται σε κάθε μία από αυτές τις αγορές. Έτσι βλέπουμε διάφορες συστάδες, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πρόβλημα P-median, το οποίο ο στόχος είναι να μεγιστοποιήσει τη συνολική συσχέτιση μεταξύ συνόλου μετοχών και διάμεσου μεγέθους και άλλων μετοχών. Βλέπουμε ερευνητικές εργασίες πάνω στην ομαδοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπου η ομάδα αναλύει τα γραφήματα της αγοράς, κατασκευάζουν αυτό το γράφημα από χρονοσειρές απόδοσης τιμών και έτσι βλέπουμε διάφορες μεθόδους που προέρχονται από την ανάλυση ομαδοποίησης στα κοινωνικά δίκτυα και την τμηματοποίηση εικόνας που εφαρμόζονται για την απόκτηση διαμερισμών γραφημάτων και τα αποτελέσματα αυτά αξιολογούνται ως προς τη δομή και την ποιότητα της διαμέρισμης. Βλέπουμε επιπλέον το 2019 μια σημαντική δημοσίευση όσον αφορά τις υπολογιστικές προσεγγίσεις και την ανάλυση δεδομένων στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ένα ειδικό τεύχος, όπου καλύπτει όλες τις εξελίξεις σχετικά με τη συμβολή προσεγγίσεων στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με αναφορά στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων, την επιλογή χαρτοφυλακίου, τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, τη χρηματοδότηση ενέργειας, επενδύσεις κλπ. Το 2021 έχουμε σημαντικές δημοσιεύσεις πάνω στα νευρονικά δίκτυα, ενσωματώσεις νευρονικών δικτύων και επιλογή χαρτοφυλακίου. Έτσι, οι εργασίες του κ. Παρδαλού και της ομάδας του αναλύουν και συγκρίνουν διάφορες τεχνικές ενσωμάτωσης νευρονικών δικτύων που λαμβάνουν υπόψη σημασιολογία λέξεων, για παράδειγμα, και προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές με την ονομασία χαρτοφυλάκιο σημασιολογικής ομοιότητας, το SSP, που αξιοποιεί αυτές τις ενσωματώσεις νευρονικών δικτύων. Το βλέπουμε αυτό και σε άλλες δημοσιεύσεις περαιτέρω. Και μια σημαντική δημοσίευση έχει να κάνει, επιτρέψτε μου, με το Lazy Network, όπου βλέπουμε στην Αμερική κυρίως συγκεκριμένες εταιρείες, τον ΗΠΑ, που πρέπει να αναφέρουν ετησίως δραστηριότητες και οικονομικές επιδόσεις στην Επιτροπή Κερδοαγοράς, που βάλουν τη λεγόμενη φόρμα 10K. Και έτσι βλέπουμε ότι η ομάδα του έχει χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα, συνδυάζουν στη μελέτη τους τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και επιστήμη δικτύων για να εισάγουν ένα νέο δίκτυο βασισμένο σε 10K που ονομάζεται Lazy Network, το οποίο αξιοποιεί τις ετήσιες αλλαγές αυτών των 10K των εταιριών και ανιχνεύει, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο ενσωμάτωσης νευρονικών δικτύων, στοχεύει να καταγράψει τις αλλαγές κειμένου που προέρχονται από οικονομικές και λοιπές αγορές στην αγορά. Οπότε, αξιοποιώντας αυτό το Lazy Network, παρουσιάζει η ομάδα μια νέα επενδυτική στρατηγική, που αποφέρει στατιστικά σημαντικές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο κλπ. Στη συνέχεια, βλέπουμε πρόσφατα μελέτες που εξετάζουν βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα, όπως είναι το μέτρο Wasserstein. Οπότε η ομάδα του καθηγητή Παρδαλού κατασκεύασε ένα αλγόριθμο βασισμένο στην προσέγγιση αποσύνθεσης Benders για την επίλυση των ίδιων προβλημάτων. Και τέλος, για να μην κουράζω, σημαντική η συμβολή του ακόμα και στα οικονομικά των blockchain. Πρόσφατα είδαμε ένα βιβλίο όπου παρουσιάζει τη μαθηματική έρευνα για την οικονομία του blockchain. Η τεχνολογία blockchain ξέρουμε ότι θεωρείται η πιο θεμελιώδης και επαναστατική εφεύρεση από την εποχή του διαδικτύου. Υπάρχει ένα τεράστιος πλούτος εφαρμογών blockchain,
από τα χρηματοοικονομικά έως την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τα μέσα ενημέρωσης, την εφοδιαστική και άλλα. Οπότε το βιβλίο αυτό είναι πολύ σημαντικό, δημοσιευμένο το 2024. Θεωρώ ότι αποκαλύπτει τις προκλήσεις και τους περιορισμούς και παρουσιάζει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, η παρουσία του καθηγητή Παρδαλού ως επίτιμου διδάκτορα του τμήματός μας δεν αποτελεί απλώς τιμή προς το πρόσωπό του, η διεθνής του εμπειρία, η ερευνητική του δυνότητα και η διεπιστημονική του σκέψη ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη φιλοδοξία και τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό του Πανεπιστημίου μας και του τμήματός μας. Κύριε καθηγητά, με βαθύ σεβασμό τιμούμε σήμερα όχι μόνο μια εντυπωσιακή ακαδημαϊκή πορεία σας, αλλά και μια προσωπικότητα που με το έργο και το ήθος της εμπνέει διαρκώς τις επόμενες γενιές επιστημόνων. Με εκτίμηση, αναγνώριση και σεβασμό, σας καλωσορίζουμε ως μέλος της ακαδημαϊκής μας οικογένειας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλόρο, ευχαριστούμε πολύ. Παραμείνατε, αν θέλετε, στο βήμα για να συνεχίσουμε με την ανάγνωση του ψηφίσματος, την περιένδυση με την Τίβενο του Πανεπιστημίου και την επίδοση της αναμνηστικής πλακέτας. Κύριε Πρίτανη, κύριε Κοσμήτωρα, κύριε καθηγητά, κύριε Παρδαλέ, μπορείτε να προσέλθετε στο βήμα. Ψήφισμα. Με την ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με αριθμό 135 θέμα 7, 8/11 του 2024 και την ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με αριθμό 131 θέμα 45, 28/11 του 2024 αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορας ο καθηγητής Παναγιώτης Παρδαλός σε αναγνώριση της σημαίνουσας προσφοράς του στα πεδία των εφαρμοσμένων μαθηματικών και της ανάλυσης δεδομένων. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και η σύγκλιτος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποφάσισαν ομόφωνα να αναγράψουν σε μεμβράνη το παρόν ψήφισμα που θα αναγνώσει ο πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και θα επιδώσει στον τιμόμενο ο πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε ειδική τελετή στην έδρα του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ο πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης, ύστερα από ομόφωνη εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας στον καθηγητή Παναγιώτη Παρδαλό. Ηράκλειο, 18 Σεπτεμβρίου 2025. Συγχαρητήρια.
Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είμαστε έτοιμοι τώρα να σας ακούσουμε στη δικιά σας παρουσίαση. Ο κύριος Παρδαλός θα μας μιλήσει για το θέμα Impact of AI on the Economics of Sustainability. Θα μιλήσω στα αγγλικά γιατί πολλοί από τους παλιούς μου φοιτητές και collaborators ακούνε την όλη διαδικασία στο YouTube. Thank you very much for this beautiful ceremony, this nice occasion to meet many of you. I'd like to thank all the administrators. I don't remember all the names now because it's the first time we met here in Ηρακλείου. As always, this honor is not only for me, but also for my past PhD students, for my collaborators. I was very lucky to have, I graduated 71 PhD students. I have 5 generation students, and over the years, many collaborators. As a director of the Center for Applied Optimization. So these honors that they are giving to me are also extended to my past collaborators. Thank you very much, and I hope that in the future, also I have a collaboration with the local university here. Over the years, I had only an opportunity to have a student from the city of Ηρακλείου, Petros Xanthopoulos, and his parents are here now. He's a professor now in the United States. So it was a big honor for me to have people. And I was for many years collaborating with the Polytechnio in Chania, okay? In 1991, I was the 5th full professor and became autonomous the university. Unfortunately, for some reasons, I had to move back to the United States. So thank you very much, everybody. I hope I'll have a chance to meet you more to discuss things and what we can do together. So I know I don't have a lot of time to talk about many things. I thought today to talk here about the impact of AI on the economics of sustainability, because everybody today talks about sustainability, okay? And of course, this is a very big issue. I will focus maybe mostly on energy issues. We know that the last few years, AI is a big thing. Everybody talks about AI, including the politicians. They make decisions. They say, oh, my decision is based on data analytics and so on and so on. And so many new words entered our vocabulary, like digital twins, metaverse, DeepSeek, okay, ChatGPT, and so on and so on. And people, they talk about many other things. There is no doubt that AI is very influential in all the fields of sciences, but we can say mathematically is a term that is used to describe machine performing human-like cognitive activities, okay? Because many people, they confuse AI with automation. It's not automation, okay? It must make some decisions, okay, by itself. And as electricity was, Thomas Edison in 1901, it was the science of sciences. AI now is the science of sciences, okay? Definitely has a huge influence, okay? So there is no question also that AI influences has many influence in economics, okay? There's a beautiful book, AI Empowers, Atlas of AI, okay? It talks about the power, politics, and we see now geopolitical changes, and they are based on AI, okay? And something that is not mentioned very much, why a person like me that I studied from mathematics, I did my PhD in computer science, I'm talking about AI today, because what are the main tools of AI is nothing else but optimization techniques, operation research tools, and statistics, okay? So these are the main things. And many times when I give a talk in this field, I say that the term AI is a mistake. It's better to call it augmented intelligence, because it really helps us to do certain things, like the microscope, like the telescope is augmented.
augmented intelligence. But now this term is, is it sexy like deep learning, okay? How deep is learning? Deep learning. And we can see the impact of AI from the number of patents, okay? There is an organization that keeps track how many AI patents are issued, because startup companies based on intellectual property, okay, are very important to have some patents. And that's why you see in the United States, next to every university, a Silicon Valley. It's not only in Berkeley, University of Florida actually makes the most income of patents, okay, many patents. And every other university has, a place. They help the transition of knowledge out of the university to go to industry. That's why the economy is developed. You see here, most of the patents, of course, in AI are issued in the United States and China, but now China surpassed the United States. It's amazing, okay? And this is a new trend now. It creates AI nationalism. This is not good, because they stop publishing, okay? Big companies now, big high-tech companies, what are the advances on AI? For example, someone mentioned that I did work in massive data sets, but nobody discusses now which algorithms can be developed, because it's commercial, okay? They want to make money out of it. So this creates AI nationalism. China, Europe, Russia, United States especially, they stop, okay, publishing the key results on this. But they have a lot of, a lot of organizations that try nationally to advance, to put a lot of money, a lot of investments. In the United States now, trillions of dollars for new data centers, AI initiatives. No question that AI is in the cusp of the fifth industrial revolution, okay? Like electricity was before, the steam engines and so on. And now people are talking about the sixth industrial revolution, because with advances by nanotechnology, biotechnology, okay, DNA computing is a big thing, okay? Quantum computing, so we are going now to the sixth industrial revolution, and AI is a key tool of these things. These are the leaders in AI technology: United States, China, England, India, United Arab Emirates, because attracts many people, especially from Europe and France, South Korea, Germany, Japan, and Singapore. So there's a lot of competition now between these countries about AI tools. And I'll talk a little about energy and sustainability, starting from the pre-Socratic philosophers, okay, always they thought, what is energy, okay? That's why energy is a Greek word, okay? Many people don't know that. We have to tell people in abroad, okay? They use a lot of Greek words, okay? But to see the effects of sustainability and AI influence, we must understand the dynamics of global energy systems, because now we have many changes in oil production, okay, and trade flows, okay? That's very important, okay, trade flows. And this creates changes in global economy and geopolitical challenges. Remember what happened in the Suez Canal when we stopped coming, the supply chain interrupted, What will happen now if there is a conflict between China and Taiwan, okay? Because this part of the sea there is fundamental for the, for the trade flows. And we have to reconcile the goals of energy security, environmental protection. And people, they talk about renewable energy, solar, wind, biofuels, and so on. And we must focus on issues of efficiency and sustainability, okay? And also, we have a lot of issues with fossil fuel subsidies. Many governments provide a lot of money, say, for wind energy, but it's not very efficient, okay? Because it's amazing, even today, with trillions of dollars spent for some of this renewable energy, only at most 3% is used for energy in the world, okay? They could spend a lot of money for solar energy, and all the Mediterranean countries will be very efficient in solar energy. And even with all these things, 1 billion people, it's difficult to believe, 1 billion people have no access to electricity. 1 billion today. And anyway, there are issues of energy, water, environment, because they are connected together. But we have so many advances now in optimization, modeling, okay, and many other things that really help to solve many of these problems, okay? But we must not forget also the impact of recent conflicts, USA, NATO, Ukraine, Russia, China. So there is a lot of uncertainty now
in all these issues. And along this, we have to consider many things. The digitalization and AI, we say smart grid, but it's a digital grid, okay, essentially. We must have affordable energy at scale, simplifying the regulations. Europe is too much on the regulations, okay? Of course, the United States, now Trump went to the other extreme, okay? We must talk about scalable innovation, energy efficient equipment, and increase of renewables and efficiency. But in a few years, the population of the planet will increase by 2 billion people. And these people now, they know what's going on, okay? They will demand, okay, to have energy. They want air conditioning. They want these things, okay? So it's a big issue, okay? So how are we going to satisfy the demands of such a huge human population, okay? There's no silver bullet in this to solve these problems. Many political and technological problems, but mostly political, okay? Science can solve many of these problems. Probably everybody have seen this chart here. The last few years, the last decades, CO2 and other dangerous gas emissions have been increased in the atmosphere. Okay, so people, they talk about climate crisis, global warming, climate change, okay? And these changes, they create a lot of climate immigrants. There's a lot of economics behind this, okay? I will mention only a small example. In the 1930s in the United States, because the misuse of the farmland, they had the famous dust bowl, okay? Well, for days, they could not see. Visibility was almost close to zero, okay? And many people from the middle states, they moved to California. This created a big economical disaster, okay? Probably some of you, they know the famous book by Steinbeck. He got the Nobel Prize, The Grapes of Wrath. Very beautiful book, okay? And so this situation creates also climate heavens, a lot of promising for people, okay? People, you know, there is no climate paradise, okay, or heaven. For example, California people, they are promised, oh, move to North Carolina. But a couple of years ago, North Carolina had big flood disasters. Or move to Duluth, Minnesota. But did you know Duluth, Minnesota, 8 months of the year is a winter, okay? So there are a lot of economics and economical issues associated with the climate migrants. And now, many parts of the planet, that the weather changes, people are going to move from one place to another. It's not only migrants because of war, but also migrants because of weather conditions. Nordhaus got the Nobel Prize in 2018, talking about climate and climate policy cost. And essentially, if you check his Nobel Prize lecture, he mentioned that we should shoot for the temperature change that minimizes the sum of the cost of climate change and the cost of climate policy. Policies are very costly too, how to implement it, okay? So here is multi-objective optimization, okay? For some of you that are working on this area. So this is very important, okay? But sustainability has many aspects, okay? It's economic, environmental, and social, okay? And of course, people, they want to cope with this, with alternative energy, okay? Solar, wind, biofuels, nuclear. And they forget one issue. What about the cost of materials and new technologies involved in new energy sources, okay? How much do they cost this? Since 2011, when China restricted the export of these materials, you see all these rare earths that are used in many of these technologies, the price skyrocketed. Gold is extremely expensive, is the bottom, okay? The price of all these materials became very, very expensive, okay? So we cannot ignore that, okay? We have to new batteries, we have to do other things, you know, for solar chips and so on and so on and so on. So the new material is very expensive. And also, there are many issues associated with this. The extraction of this and processing of these materials causes a lot of environmental problems, okay? So we have to recycle them, okay? So it is essentially, we have to keep a balance, okay? How we extract these materials and how we avoid pollution of the environment. So it's not a trivial thing. So there's economic war now.
You see, China now got a big contract with Afghanistan to get extraction of their earths. America tries to get a big contract with Ukraine to get this earth. So there are a lot of geopolitical games, okay, because they are very valuable for the new energy resources. Also, we have to pay attention in the critical technology tracker. There's an institute in Australia that talks about all these critical new technologies, and China now is the first in most critical technologies, including energy, okay? Of course, everybody knows that China steals many innovations. United States puts a lot of money in innovations, okay? China copies or steals many of these innovations and invests on the innovations they get. It's much cheaper, okay? And we have to, to deal with all these issues, okay? So in 2009, it was published a nice paper in Nature about the boundaries that we should not exceed, if we want to survive on the planet Earth, okay? It's called planetary boundaries. And it's not only the pollution of the seas, the pollution of the air, okay, and many, many other things. And a couple of years ago, in 2023, was another study in Nature and said that most planetary boundaries are now beyond safe and just limits putting life on Earth in the danger zone, okay? In fact, 7 out of 8 of these boundaries, we went to their end, okay? So unless we do something, we are reaching a critical danger zone for the humans, okay? We know that there is a problem, okay? But we must do something about it. And of course, AI, people will talk about AI, but we forget that AI is thirsty for energy, okay? There's an article in Nature that says that the computational demand, okay, for AI is doubling roughly every 100 days, okay, every 3 months. So data centers and AI technology, when you do searching, you use ChatGPT, you use DeepSeek, okay, you spend a lot of energy, okay? You produce a lot of CO2, okay, and other gases. So there are many questions, okay, and lack of transparency, okay? There's a very nice article you can see here. So how much energy will AI really consume? It's kept kind of secret, okay, because not many people, they want to have a data center next to their home that uses so much energy, okay? So here is the good, the bad, and the unknown, okay, as they say. And many high-tech companies now, like Microsoft, Google, Amazon, they start using nuclear energy, okay? So we're going back to the nuclear revolution, okay? For some years, in the United States now, they closed down almost all nuclear engineering departments in the universities. Because let's move away from, like Germany too, except France in Europe, okay? But now we are going back to nuclear energy for specialized, for some stations, for the specific demands of these companies, okay? And also, we're talking about quantum computers, okay? In fact, about 10 years ago, I did one of the first conferences in the Fields Institute, optimization and quantum computing. These days was D-Wave, one of the first, I would say, quantum computers, because, it was in the Times magazine, okay? So still, there is a lot of progress on quantum computers today, because they have the potential to solve very difficult, intractable problems we have today, and many of these difficult problems are energy problems, okay? But people now today, they talk about quantum supremacy, like AI nationalism. Now we have quantum supremacy, okay? Constantly, they fight. Who has the simulators now, the best development in quantum computing, okay? Especially between China and United States, they talk about quantum supremacy. These have a lot of geopolitical impact, okay? Because they work without sharing knowledge.
Science, it's very important to be for everybody, okay? Science should not have borders, okay? The same way pollution has no borders, okay? So there are a lot of fundamental issues we have to consider here. Anyway, now, sorry, this. I told you I will talk a little about AI and energy. I know I don't have a lot of time, okay? But definitely AI can help to solve many difficult problems in energy because energy is fundamental on many sustainability issues, okay? Energy not only in electricity, power systems, but also in other related issues. Okay, energy can contribute a lot. AI can contribute a lot in solution of many problems. The smart grid today is the largest main network in the world. Okay, for example, in the United States, the smart grid now combines the East Coast, the West Coast, and the Texas Coast. It's huge. Okay, and the challenging for many of the smart grids all over the world is that you cannot start from scratch. They already exist, okay? But you must constantly expand it, okay? Expanding, okay? It's very challenging. And how to improve them, very challenging issues, okay? I will mention some of the problems here, okay? Again, very interesting to see how AI start be using now in many, especially areas like avoiding blackouts, okay? We know blackouts for the grid can be caused by human errors, by nature. Some years ago, it was a blackout in the Quebec grid because of the solar activity, the sun's activity. And this caused a blackout in New York for many days because New York gets electricity from Quebec. Can you imagine in a big city, in a large city with several million people, to have a blackout for more than a week? It would cause a social disobedience. The finance problems that it will create, okay? And still, we continue to have long blackouts in India. A few months ago, Ecuador had a blackout for a week, okay? Blackouts cause a lot of financial disasters, okay? And a lot of issues in the society. And I'm afraid we may have more and more blackouts in the grids because the sun also behaves strangely lately. But it's important to predict somehow this based on data and to avoid also the mitigation of this. If we have a blackout in the city of Iraklio, should not go to the whole island of Crete, okay? How do you avoid this? Fundamental issues, okay? So to cope with this system, that we go out of centralized systems, we go to the distributed systems, and we have constantly dynamically to optimize many of the operations of the grid because it's essentially multi-objective problems because always you have to minimize the cost. Cost is very important, okay? Because it doesn't matter what you do, you minimize the cost. And also many of these problems are multi-objective in nature. Okay. And we, with my group over the years, we discussed many of these problems, okay? These problems are very difficult because you are combinatorial in nature, you have a large solution space, okay? And you have to develop new models and solution techniques. And also you have to explain to the people that they work in the industry how to utilize these commons. So there is not only develop academically and write papers, okay, but also how to translate these technologies to the people that they use it. Okay? That's very challenging. So we have a lot of fundamental problems here, distribution, energy resources, smart grids and automation, allocation of new substations or reinforcement of existing ones. A fundamental problem today is where do you put these generators, okay, distributed generators, because many times in the grid you have solar energy coming, energy from private companies, because many places have been privatized, and you have always the issue of uncertainty. How much the consumers are going to use and how much you must produce, okay?
So it's a very famous problem in energy problems. It's called the unit commitment problem. How do you schedule all the power stations to produce enough energy to satisfy the demands? This problem will never be solved, okay? Will never be solved because always you have uncertainty. You don't know today if everybody will use air conditioning, if tomorrow, something will happen, okay? So unit commitment problem is a very open, challenging problem, stochastic in nature, okay? And anyway, we made an attempt to solve all these problems. Many issues of this optimization electric power distribution systems. AI tools are used here because always you incorporate data on every decision you do now, okay? Data is very important, okay? And again, expansion operational planning problems. And we have also not to forget that we have to satisfy the Kirchhoff's equations. We have to deal with energy systems, okay? And again, expansion and so on and so on. We published a book recently that we describe many of these projects. I will go very fast here because the energy storage systems are very important, okay? As I mentioned before. And also the location of these storage places, where do you put them? Because wind towers are not next to the consumers, okay? Solar energy is produced only during the day, not in the night, and so on and so on. Many fundamental questions here. And of course, the robustness of these systems is very important. Many of you are engineers here, and we use the word robustness, okay? We want a system to be robust. We know what it means. It means that if part of the system is destroyed, still must function. But if we want to study robustness, we must be aimed to quantify mathematically. How do you quantify robustness? Okay? It's not a trivial issue, okay? Recently, we managed to quantify robustness in the way we have a couple of papers in Nature on how to represent a network, okay? We teach the students that a network is represented, to be technical here, with the adjacency matrix of the network, okay? Is Aij matrix is 1 if there is a connection between Aij, 0 otherwise. Now, we found a way to replace this. Aij now is the number of vertices at distance j from I. So every row of the adjacency matrix is replaced with a probability vector, okay? This gave us an opportunity to define a new measure of robustness, okay? So we are aimed technically now to say, oh, this system is robust, okay? And to compare, okay, if part of the network is destroyed now, the next network, okay, how much differs from that? And this creates many issues, also other opportunities to study diversity of networks, because now the energy grid and other networks like the transportation, the financial networks, the water, all of these are interconnected, okay? But these are diverse networks, okay? Whatever we study for one network, okay, the results don't apply for the networks of networks, okay? This is a new science now. A new science to study networks of networks. For example, many financial networks now, the financial network of North America, South America, the European are not the same. The networks of the airlines are not the same. You see, many times you fly, say, Star Alliance, and you say, this flight is Aegean, Lufthansa, and something else, okay? But these are multicast networks. But many times are diverse networks. How do you quantify diversity? It's very important if you want to analyze this, okay? So if someone has an interest, we can discuss with me about this. So we have a lot of results here. I don't want to go to the techniques here. I want to just to go to some of the, we have many books and papers in the area. If someone is interested, you can get a copy of my talk, okay? I want to make some conclusions here. Anyway, we have this bioenergy book. This, I talked to you before about this unit commitment problem, okay? Very difficult problem. And sustainable interdependent networks, okay? This is very crucial, okay? So the new science now, we don't teach them in the universities yet, is networks of networks, okay? And especially when the networks are diverse, not of the same nature. Very challenging problems, very challenging problems. And we
published a couple of books here. The first is on theory, the second is an application on the grid. We try to have a series of books now to publish to address many of these challenges on this area. So, to make some conclusions here, so emerging economies and energy demands are very important now, because the challenging problem is that the population of the planet is increasing, but we must satisfy the demands of these peoples, okay? So AI at the grasp of the fifth industrial revolution. That's a very fundamental sentence, okay? We cannot ignore that, okay? AI is everywhere now, okay? Even lawyers, they start talking to me about, oh, how can I use ChatGPT to analyze my data, because they have only text data, okay? And we have to talk about affordable energy, okay? Because many of these countries that the population increases are poor countries. They want to afford, okay? So now we have new challenges, okay, about solar, wind, nuclear energy. And many of the challenges are not technological, are political, okay? Political challenges, okay? Still, the big companies, they want to use oil and gas because they make a lot of money, okay? They have a lot of infrastructure, okay? So there are political challenges. And of course, the security issues are very important now, because the future wars will depend on the, okay, cause a blackout on the grid of Greece. What can you do? Because then it could be a blackout of telecommunications. It's many chain effects. So, and we have to use definitely new tools, okay, like blockchain. In fact, we had a conference some years ago, just blockchain on energy systems. Okay, dedicated to energy systems. I have several books on blockchain and energy education. We must start from now, from high school, universities, to teach the people what's going on with energy, okay? So, as the famous philosopher Heraclitus said, there is nothing permanent except change. Now, the change will be good or bad, we don't know. We hope that we influence, okay, the tools we use to make a positive change, okay? So, many new things appear in this recently published live edition, okay? Energy, Handbook of Energy, Smart Energy Systems. Smart means AI tools are used, okay? Smart, AI tools, data analytics, machine learning, okay? This is a huge book, close to 4,000 pages, okay, that discusses most of the modern challenges. So, as you see, sustainability has many economics, financial issues that need to be addressed, not a trivial problem, and the solution with the renewables have to be considered very, very, very carefully. So I think I'll stop here. I hope in this very brief lecture, I convinced you that these are important problems. I hope I did not confuse you. Okay, thank you so much for your attention. And again, thank you very much for this honor. And again, I hope in the future we'll initiate collaborations between your university here and different departments, and also I know I'm involved with many international centers and places of science and technology. Thank you so much. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της οικονομίας της βιώσιμης ανάπτυξης. Και σαν κατακλείδα όλων αυτών που ακούσαμε, να αναφέρουμε ότι αύριο 19 Σεπτεμβρίου και μέχρι το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστημίο φιλοξενεί το Διεθνές Συνέδριο FAME, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Μάρκους Καραναστάσης. Κύριο θέμα του συνεδρίου είναι η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές της στα χρηματοοικονομικά, τη λογιστική, τη διοίκηση και την ενέργεια. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και εκτός από τον τιμόμενο καθηγητή, κύριο Παναγιώτη Παρδαλό, θα φιλοξενήσει ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές, ενώ θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι κομβικών δημόσιων φορέων και ανεξάρτητων αρχών.
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε και όσοι παρακολουθήσατε σε ζωντανή σύνδεση την τελετή επιτιμοποίησης του καθηγητή Παναγιώτη Παρδαλού. Σας ευχόμαστε μια καλή μέρα.